As I told you, today we will study the journal entries of issue of debentures for cash. These journal entries are similar to the journal entries of shares, so they are very easy to understand. Just like shares, debentures may be issued at par, at premium, or at a discount. And at the time of payment, the company may pay the principal amount of debentures in lump sum or by in installments. Let's discuss the journal entries given here. When debenture amount is received in lump sum, here they have assumed that debentures carry 11% interest. ज्याप्रमाणे शेअर्सची अमाऊंट एकदम आपण घेऊ शकतो आणि इन्स्टॉलमेंट्समध्ये घेतो, म्हणजे विथ ॲप्लिकेशन, ऑन अलॉटमेंट, ऑन कॉल एट्सेट्रा, तसंच डिबेंचरचं सुद्धा एकदम अमाऊंट घेतली जाते किंवा इन्स्टॉलमेंटमध्ये घेतली जाते. आपण आत्ता बघतोय की डिबेंचर होल्डरची अमाऊंट ही लमसममध्ये घेतली जाते. फर्स्ट ट्रान्झॅक्शन विल बी ऑब्वियसली ॲप्लिकेशन मनी रिसिव्ड जस्ट लाईक शेअर्स. बँक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर ॲप्लिकेशन अँड अलॉटमेंट अकाउंट असं म्हटलं जातं. जसं आपण शेअर्सच्या बाबतीमध्ये लमसम घेणार असू तर बँक अकाउंट डेबिट टू शेअर ॲप्लिकेशन अँड अलॉटमेंट अकाउंट असं म्हणतो. त्याचप्रमाणे इथे डिबेंचर ॲप्लिकेशन अँड अलॉटमेंट अकाउंट असं म्हटलं जातं. अँड अमाऊंट विल बी द ॲप्लिकेशन मनी रिसिव्ड बाय द ॲप्लिकंट्स. देन शेअर्सच्या वेळेला आपण शेअर ॲप्लिकेशन मनी शेअर कॅपिटलला ट्रान्सफर करतो. त्याप्रमाणे डिबेंचर्सच्या बाबतीत डिबेंचर्सचा ॲप्लिकेशन मनी हा डिबेंचर्स अकाउंटला ट्रान्सफर होतो. सो सेकंड एंट्री विल बी ऑन ट्रान्सफर ऑफ ॲप्लिकेशन मनी टू डिबेंचर्स अकाउंट. डिबेंचर ॲप्लिकेशन अँड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर्स अकाउंट. ॲज वी हॅव अज्युम्ड दिस डिबेंचर्स आर 11%. जर 12% असतील तर डिबेंचर ॲप्लिकेशन अँड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट. Here the amount is transferred on debentures which are allotted to the applicants. जर एक्सेस पैसे असतील, म्हणजे ओव्हर सबस्क्रिप्शन झालेलं असेल, तर ऑब्व्हियसली ज्यांना डिबेंचर्स दिलेले नाहीत त्यांचे पैसे परत पाठवले जातात. रिफंड जसा शेअर्सच्या बाबतीत असतो त्यावेळेला टू बँक अकाउंट अशी एंट्री असणार आहे. डिबेंचर ॲप्लिकेशन अँड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बँक अकाउंट. आपण ही एंट्री एकत्र करू शकतो. डिबेंचर ॲप्लिकेशन अँड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर्स अकाउंट टू बँक अकाउंट अशी एंट्री आपण काही वेळेला करू शकतो. ओके, नाव लेट्स सी द नेक्स्ट टाईप, दॅट इज व्हेन डिबेंचर अमाऊंट इज रिसिव्ड इन इन्स्टॉलमेंट जस्ट लाईक शेअर्स ॲट द टाईम ऑफ ॲप्लिकेशन, ॲट द टाईम ऑफ अलॉटमेंट एट्सेट्रा. सी दीज एंट्रीज आर सिमिलर. तुमच्या पण लक्षात आलं असेल की एंट्रीज खूप सिमिलर आहेत. फर्स्ट एंट्री ॲप्लिकेशन मनी रिसिव्ड, बँक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर ॲप्लिकेशन अकाउंट. सेकंड एंट्री ॲप्लिकेशन मनी ट्रान्सफर टू डिबेंचर्स अकाउंट. डिबेंचर ॲप्लिकेशन अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर्स अकाउंट. एंट्री ऑफ रिफंड डिबेंचर ॲप्लिकेशन अकाउंट डेबिट टू बँक अकाउंट. ज्याप्रमाणे ओव्हर सबस्क्रिप्शन झाल्यावर एक्सेस ॲप्लिकेशन मनी अलॉटमेंट अकाउंटला ट्रान्सफर होतो, त्याचप्रमाणे डिबेंचरमध्ये जर ओव्हर सबस्क्रिप्शन असेल तर ट्रान्सफर ऑफ सरप्लस ॲप्लिकेशन मनी विल बी मेड टू द डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट. सो डिबेंचर ॲप्लिकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट. ह्या तिन्ही एंट्रीज, दुसरी तिसरी चौथी, आपण एकत्र पण करू शकतो. डिबेंचर ॲप्लिकेशन अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर्स अकाउंट टू बँक अकाउंट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट. इन दिस वे वी कॅन पास द journal entries. Now after that allotment money due ची entry just like shares. आपण शेअर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेअर कॅपिटल अकाउंट अशी एंट्री करायचो. त्याच्याऐवजी डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर्स अकाउंट. आपण शेअर कॅपिटल म्हणायचो, तसं डिबेंचर कॅपिटल म्हटलं जात नाही. नुसतं 11% डिबेंचर्स और 12% डिबेंचर्स और 14% डिबेंचर्स असा उल्लेख केला जातो. सो अलॉटमेंट मनी ड्यू एंट्री विल बी डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर्स अकाउंट. अलॉटमेंट मनी रिसिव्ड, बँक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट. मेकिंग द कॉल मनी ड्यू
just like shares. डिबेंचर कॉल अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर्स अकाउंट. जर समजा फर्स्ट कॉल, फायनल कॉल किंवा फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फायनल कॉल असं असेल तर त्याप्रमाणे मेन्शन केलं जाईल एंट्रीमध्ये. मीन्स देन द कॉल मनी ड्यू एंट्री विल बी डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर अकाउंट और फायनल कॉल अकाउंट डेबिट असं या पद्धतीने. आणि कॉल मनी रिसिव्हची एंट्री बँक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर कॉल अकाउंट. इथे सुद्धा फर्स्ट कॉल आहे का फायनल कॉल आहे हे मेन्शन केलं जाईल हेडिंगमध्ये. ओके. इन दिस वे we will pass the journal entries when shares are debentures are issued for cash. Okay. Now we have studied already the journal entries which will be passed in case of issue of debentures, and now we will solve this first problem when debentures are issued at par. Govind Limited issued 5,000 12% debentures of ₹100 each at par payable as follows. On application ₹20 and allotment ₹20, on first call ₹30 and on final call ₹30. Public applied for 6,000 debentures. It means there is oversubscription. Applications for 4,500 debentures were accepted in full. Means applications for 4,000 debentures, company allotted them 4,500 debentures. Applications for 800 debentures were allotted 500 debentures. This is the second category. And third category, and applications for 700 debentures were rejected. So their money will be refunded. Money overpaid on applications was utilized towards allotment money. Means excess application money due to pro rata allotment, excess application money overpaid on application will be utilized with allotment money, debenture allotment money. Past journal entries assuming that all money due were duly received except final call on 200 debentures. फायनल कॉलवर 200 डिबेंचर असलेल्या एका शेअर होल्डरनी पैसे भरले नाहीत फायनल कॉलचे. बाकी सगळे कॉल्स व्यवस्थित मिळाले असं अझ्युम करून जर्नल एंट्रीज पास करायचे आहेत आपल्याला. ओके. So let's start now. So we will pass journal entries here of Govind Limited. As there is oversubscription of debentures, that is more applications are received, we will prepare the working note just like shares. 12% debentures applied, 12% debentures allotted, debenture application money received, application money transferred to 12% debentures account, excess application money received, allotment money due, amount adjusted to 12% debenture allotment account because excess application money will be adjusted with allotment, they told us, and refund. Okay. So see in the problem, public applied for total 6,000 debentures. So total debentures applied 6,000 and debentures allotted 5,000 because company has issued 5,000 12% debentures. Okay. There are three categories. First category, applications for 4,500 debentures were allotted 4,500 debentures. Then second category, who have applied for 800 debentures, they have allotted 500 debentures by the company. And third, to the applicants of 700 debentures, no debenture is allotted, so nil. Understood? Now here application money is ₹20. So application money received will be 4,500 debentures applied into 20 rupees, that is 90,000. 800 applications into 20 rupees means applications for 800 debentures into 20 rupees will be 16,000. And now 700 applications for 700 debentures into 20 rupees means
14,000. So total amount received on application will be 1,20,000. Obviously, we have received applications for 6,000 debentures. 6,000 into application money 20 will be 1,20,000. Okay. Now, application money transferred to 12% debentures account. Here, applications are for 4,500 debentures and full allotment was made. That is, company has given 4,500 debentures to them as per their applications. So, full amount, that is 90,000, will be transferred to 12% debentures account. Now, the applicants who have applied for 800 debentures, company allotted them 500 debentures. So, 500 into 20, that is only rupees 10,000 will be transferred to 12% debentures account. And to these applicants, no debenture is allotted, so no amount will be transferred to 12% debentures account. So total amount transferred to debentures account will be 1 lakh. बघा, हे पण ऑब्वियस आहे. 5,000 डिबेंचर्स अलॉट केलेत, त्यामुळे 5,000 डिबेंचर्सवरची ॲप्लिकेशन मनी इंटू 20 करून 1 लाख रुपीज येतील. 1 लाख रुपीज विल बी ट्रान्सफर टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट. ओके, जसं आपण शेअर्सच्या बाबतीमध्ये कॅपिटल अकाउंटमध्ये ट्रान्सफर करत होतो त्याप्रमाणे डिबेंचर्स अकाउंटला हे पैसे ट्रान्सफर होतील. ओके, सो देर इज एक्सेस ॲप्लिकेशन मनी. In case of first category, there will not be any excess money. In case of second category, from 16,000 received money, we have transferred 10,000 to 12% debentures account. So excess application money will be 6,000. And in case of third category, their applications were rejected. So all the application money received will be excess application money. So total excess application money will be 20,000. Now allotment money due. See in the problem, on allotment they will receive rupees 20 per share. Installment is rupees 20 per share. So in case of first category, they have allotted 4,500 debentures. So 4,500 into 20, that is 90,000 amount is due at the time of allotment. In case of second, 500 into 20, that is 10,000 amount is receivable. And as these applications were rejected, nil. So total amount due on allotment will be again 1 lakh. Now amount adjusted, that is excess amount adjusted to 12% debenture allotment account. In case of first category, nil, because there is no excess application money. In case of second category, 6,000 rupees will be adjusted with allotment. And in case of third category, no amount will be adjusted with allotment because their applications are rejected. Okay, so total excess application money adjusted to debenture allotment account is 6,000. And now refund. In case of first category, no refund because they have allotted full debentures as per their requirement. In case of second category, all their excess money is adjusted with allotment, so no refund. But in case of third category, their applications were rejected, so their application money will be refunded. So 14,000 amount will be refunded to the applicants. Okay, this is a simple and very easy working note. So we have prepared working note here. Now in the problem they told us that all the amount is received except final call on 200 debentures. So final call money इथे कॅल्क्युलेट करून ठेवूया आपण. फायनल कॉल मनी नॉट रिसिव्ड is equal to 200 debentures, 212% debentures into their final call is rupees 30. So 6,000 rupees not received by the company. एंट्री करताना आपल्याला कॅल्क्युलेशन रेडी असेल तर एंट्रीज फटाफट होतील. आणि आता वी विल पास द एंट्री वन बाय वन जस्ट लाईक शेअर्स. रेफरिंग टू धिस वर्किंग वी विल पास जर्नल एंट्रीज.
Okay, first entry now. First entry will be of application money received. So bank account debit 1,20,000. We have calculated to 12% debenture application account. $1,20,000. Okay. Narration application money received on 6,000 debentures. 6,000 debentures at rupees 20 each. This will be the narration. Now the entry of application money adjusted. हे अगदी लक्षात ठेवायला सोपं आहे बघा. आपण हे सगळ्या एंट्रीज खूप वेळेला केल्या आहेत शेअर्सच्या वेळेला. फक्त शेअर्सच्या जागी आपल्याला डिबेंचर्स म्हणायचं आहे. सो 12% डिबेंचर ॲप्लिकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट टू 12% debentures allotment account to bank account. Total amount received 1,20,000. See here in this working we have to refer our working again and again. Here total amount received 1,20,000. From that amount rupees 1 lakh will be transferred to debentures account. Then 6,000 amount will be adjusted to allotment account. Okay, and rupees 14,000 will be refunded. So here amounts 1 lakh transferred to debentures account, 6,000 rupees adjusted with allotment, installment of allotment, and rupees 14,000 were refunded. Now the narration. We can write application money transferred or application money adjusted. Now the third entry will be of allotment money due. So 12% debentures allotment account debit to 12% डिबेंचर्स अकाउंट. आपण इथे शेअर्सच्या वेळेला शेअर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेअर ऑर प्रेफरन्स शेअर कॅपिटल अकाउंट असं म्हणायचो. त्याच्याऐवजी इथे 12% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 5,000 debentures at rupees 20 each. So due amount is 1 lakh. Refer your working. See here total allotment money due 1 lakh and amount already adjusted with allotment is 6,000. So now allotment money received entry will be of 94,000 rupees. Okay, so fourth entry bank account debit $94,000 to 12% debentures allotment account 94,000 and narration will be allotment money received. Okay,
Now the fifth entry. Now we will pass the fifth entry, that is first call money due. So 12% debenture first call account debit to 12% debentures account. 12% debentures first call account debit to 12% debentures account. 12% debentures account. First call money due on 5,000, 12% debentures at rupees 30 each. First call money, see first call money installment of rupees 30 each. This will be the narration. So 5,000 into 30, that will be 1,50,000. Okay, now we will pass the journal entry of first call money received. As per the problem, there is no problem in first call money. All money is received. So bank account debit, no defaulter in this installment. So bank account debit to 12% debentures first call account 1,50,000. First call money received. नाव द एंट्री ऑफ फायनल कॉल. आपण हे सगळं शिकलेलो आहोत आधी, सो इट इज व्हेरी इझी टू अंडरस्टँड. फायनल कॉल मनी ड्यू एंट्री 12% डिबेंचर्स फायनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट. Final call money due on 5,000, 12% debentures at rupees. Again the final call is 30 each. So 5,000 into 30, the amount due on final call will be 1,50,000. Okay, and the last eighth entry will be of final call money received, and as per our calculation, final call on 200 debentures has not been received, that is rupees 6,000 is arrears. So the company received only 1,44,000 rupees. So entry will be bank account debit 1,44,000 to 12% debentures final call account 1,44,000. And narration, final call money received on 4,800 12% debentures. असं तुम्ही म्हणू शकता, किंवा डिबेंचर्स ॲट रुपीज 30 लिहूया, ॲट रुपीज 30 ईच असं तुम्ही म्हणू शकता, किंवा तुम्ही असं म्हणू शकता फायनल कॉल मनी रिसिव्ड एक्सेप्ट ऑन 200 डिबेंचर्स. ओके, इन दिस वे दिस इज द फायनल एंट्री, that is of final call money received. Understood? So this problems of debentures entries is very similar to entries of shares.
so they are easy to understand. That's all.